Merry meet, it is Nina. You're watching Fairy Chamber channel. I'm doing a talk next week about Finnish mythology for a bigger group, so I'm re-educating myself on Finnish mythology at the moment. So you are going to be treated by a bunch of videos about Finnish mythology within nearby future, starting from this one. And I'm also having a little identity crisis with my channel, not in my personal life but in my YouTube channel. That is because I do videos both in English and in Finnish. I got some comments that people want more videos in Finnish, and these come from some of the Finnish viewers and also people who study Finnish, and it's not really easy to find programs and such in Finnish that have English subtitles online, so that's something I do consider when I do my videos in Finnish as well. But then I also get comments and questions from my viewers who do not speak Finnish that they rather watch me speaking English because they have videos playing when they do other things, so they cannot read the subtitles from the Finnish videos, which I totally get as well, because I do that myself all the time. I always have some YouTube video playing when I am painting or cleaning or something, so I get that as well. So I'm trying this new thing today. Going to make a video with two parts. First part is in English and second part is in Finnish, but the content is the same. And if you want to watch just the English part, you can stop when the Finnish part starts. And if you want to watch the Finnish part, I will put the time to the description box when the English part is going to stop and the Finnish part is starting, so you can skip the English part and go straight to the Finnish part. So if you like this system, I might make these videos more in the future. I think it might work pretty well, these videos that are about different mythologies, because that's my main focus area. Okay, let's get started. So this video is going to be about Louhi, and she is probably one of the most misunderstood Finnish deities today. I think her role was way more clear back in the pagan times, which we unfortunately don't have much information. And when it comes to these meanings of this goddess, the goddess of magic would probably be the most close to her original worship. She was the goddess of magic and the moon original within the original Finnish mythology, and she got demonized goddess during the Reformation, so that is something I will get later on in this video. But first of all, I will start with Sami mythology, and the goddesses within Sami mythology that probably have been influencing to the way this goddess Louhi was born, created her character, the way it evolved and developed from the Sami mythology, the different Sami tribes that lived in the past in the area what is now known as Finland, and also the effects from different Finno-Ugrian tribes and the Baltic mythology that also has similar deities to the Louhi character. So we have to go back to 10,000 years ago when the first inhabitants arrived to what is now known as Finland, and I guess nowadays we could call them as different Sami and Samoyedi tribes, and then also Finno-Ugrian tribes, the very earliest tribes. And there isn't much written information about the Sami mythology, but what I have found out is the story of the moon goddess and the sun goddess, or the personifications of the moon and the sun, the personification foremost nighttime and the daytime.
and the personification of the daytime was called Nave-chan, and the personification of the nighttime was Hahte-chan. And Nave-chan, she ruled daytime, the sun, and the summertime, and Hahte-chan, the moon, winter, and the nighttime. So definitely Nave-chan is connected to south, and Hahte-chan is connected to north, and the darkness there is, and Nave-chan to the light there is in south. And this is where the mythology gets interesting. There is like many different versions of these two and their stories. I have a video made about these two goddesses. I can put the link to the description box for those who want to go to see it. It is the sun and the moon in the Sami mythology, or the sun goddess and the moon goddess in the Sami mythology, and different characters that are related to that story. It is really family drama, but that is the case in most time in different pantheons around the world. They're all they're all about family connections, but the story of these two goddesses, it is really archaic originally. It goes all the way back to the shamanistic, totemistic belief system of those first people of Northern Europe and Lapland and Arctic areas. That in the case of Finland means that Nave-chan, she was seen as the goddess who was married to the cosmic moose, and Hahte-chan, she was married to the cosmic bear. And in Finland and in Lapland of Finland, these two animals were worshipped as totemistic gods in the archaic times, and it was believed that some of the tribes, they were the bear tribe and the moose tribe. There have been different animal tribes as well, but these two were like really big major tribes that were, and those people believed that their ancestors were the bear and the moose, and these women called Hahte-chan and Nave-chan. They probably had different names 10,000 years ago that we are not aware of those today, but that's where their characters evolved. So in that sense, the both night and the day and sun and the moon, they're very connected to Finnish mythology from the beginner days of men who lived in Finland. Also, the oldest archaeological finds that people have found from Finland, they have been these items, statues about the cosmic moose and the cosmic bear. So that is the oldest belief system layer within Finnish folklore and mythology. But then about 7,000 years ago, farming arrived together with Baltic tribes from what is now known as Estonia, and they brought their own flavor to Finnish pantheon, to Finnish mythology, and this layer was very, it has very deep female energy in it. It already existed in this beginner myth with Hahte-chan and Nave-chan, but now it got even more deep female energy layer from the Baltic mythology, which is very female oriented, and it has lots of very powerful female goddesses, and it's very matriarchal. So in the Finnish, Proto-Finnish mythology, world is created by female energies, female entities, and these are Akka, the earth goddess, and her daughters Luonnottaret, and Luonnottar means a nature, spirit or nature goddess, and these are the ones who weave the world from the moonlight and the sunlight, and weave the world as they see, and they are the goddesses of destiny. Origin of the word was cosmic, created by woman. And then this is also familiar for those who have read different versions of Kalevala. Ilmatar is the one who creates the world,
Ilmatar also creates Väinämöinen, who is her son. That is also something that later on was transformed into a Christian myth, because Väinämöinen is a shaman and heroic character from Finnish mythology, but that whole concept of Ilmatar and Väinämöinen, it is really based on the idea of Akka and Luonnottaret creating the world together as a cosmic web, and it is also a shamanistic virtue. This is something we can also find from the Sami mythology, and I do believe that the original concept of Louhi, it also comes from the Sami mythology, because it is really a culture that belief system was originally extremely shamanistic. When Finnish belief system, it got lots of Indo-European influences from Nordic mythology and Baltic mythology, but then the Sami worldview was more shamanistic always and remained more shamanistic until the Christian elements arrived later on. So in the Sami mythology, these 4 goddesses that really are in control of birth, life and death are Mattarakka, the earth goddess, and her daughters Yuksakka, Uksakka and Sarakka. Then we also have different Sami goddesses who I think are like prototypes of Louhi, the Finnish goddess of magic and underworld. There was Kittikkotiakka, who was the goddess of shamans and goddess of wisdom and hidden knowledge. So the shamans, they would pray Kittikkotiakka when they wanted help in their spiritual quests. So I think she is probably the prototype of Finnish goddess Louhi. Then there is also Jatmitakka, who was the goddess of the underworld in the Sami mythology. The thing is, in big part of the Sami land and among several Sami tribes, the belief system was that the underworld, it was not underground like we many times tend to think it is nowadays, that it is somewhere close to the heart of the globe, but their worldview was that the underground, the land of the dead, it was really in the skies, especially in the night sky, and that the spirits of the dead, you could see them in the stars and you could see them in the northern lights, and the guardian goddess of them was the moon. So Jatmitakka, she was a goddess who lived in the stars, and she was the goddess of the dead, and in that sense she was also the goddess of the underworld. And this is where we get information about Louhi as well. She was originally goddess of the moon and also goddess of the underworld, but that underworld, it existed in the skies. Then when we go to the Finnish mythology, Akka is the goddess of the earth. She is the Mother Earth. She is the Finnish version of Gaia and Mattarakka and Jemina and other goddesses of the land. And what was the other goddess I was thinking? Dagda from Irish mythology. Akka is the Finnish goddess of the earth. She is the Mother Earth. Sometimes she could be the whole concept of the world. So we are all products of Akka in that sense. And her daughters were also the group of 3. They were goddesses that were in control of the fate of humans and the fate of the world. These goddesses were Kuutar, the moon goddess, Päivätär, the sun goddess, and Otavatar, the goddess of the constellation of Big Bear and the Small Bear. Sometimes Kuutar and Otavatar, they are seen as the same goddess, and also Kuutar and Louhi, I believe they are one and the same goddess. And the story goes that Päivätär and Kuutar, who in some versions of the story were twin sisters, they weave this magical web that is made from golden and silver thread, and that web weaves the destiny of the humans and destiny of the world. So they are like
the tree norns in Nordic mythology, or Lauma in Baltic mythology, and you can find these goddesses of fate pretty much in all over the world. But those three are the goddesses of fate in Finnish mythology, and they are known as luonnottaret, the nature spirits. I think that Louhi is an aspect of Kuutar, and that her role originally was to be the goddess of the moon. Then later on she was demonized. This is something that I read recently from many different sources when there have been more published information come out about Finnish mythology within recent years, about Louhi and her role, what it was originally before she became a demonized goddess. First we have to examine how the way people have seen the underworld has changed, and also the way people have seen death has changed. So the first belief system of the people was that the spirits, they went to the skies, a place in the skies, to the stars and to the northern lights. If I would be very romantic about this, I would say that people believe that their spirit is released to the universe. I think that is the original totemistic, shamanistic worldview that people had about the underworld. And also when people's spirit was released to the universe, maybe someday they could come back to the earth, the reborn aspect. But then when we go furthermore closer to the modern day, the mythology changes when there comes more Indo-European aspects to Finnish mythology, especially around Iron Age. And we get Indo-European aspects and also Nordic aspects from mythology. This is when the mythology changes and the worldview of people changes towards the underworld, what happens after people die. And there comes this idea that people go to the place underground. That can be a very gruesome place, very similar to the Hell in Scandinavian mythology, ruled by goddess Hel, or the word of Hades from Greek mythology. So that is something that comes to Finnish mythology, and underworld becomes this kind of place that is underground inside a mountain, and there is these groups of people without any soul living there, without any knowledge who they are and where they come from. Iron Age was also the time within Finnish worldview getting more influences from other parts of the Europe. And for example, like end of the Iron Age and the beginning of the Middle Age, there is influences lots of from Celtic mythology and Arthurian legends. And that was also a time when England and in Wales there were lots of ballads made from King Arthur and Merlin. It was also a time around Europe when it was time for Reformation, so the goddess cult was demonized. Overall, so that Christianity would spread more and more. And one good example of how I see the story in Kalevala, where Louhi is fighting with Väinämöinen, who is the more greater wizard. I think that is something that actually comes from Arthurian mythology, when there is Merlin fighting against Queen Mab. And Queen Mab in that quite Christianized myth is a presentation of the worship of the female goddess, and Merlin in that sense is the male figure who is becoming a Christian worshipper, becoming a Druid Christian, because there's many versions of that myth. And it's very similar to the story how Väinämöinen is always battling against Louhi, and Louhi in that sense is the representation of the goddess cult,
the magic of the goddess cult and Väinämöinen, especially in the last version of Kalevala, the new Kalevala, that was the one that Lönnrot wrote himself. Väinämöinen becomes really a Christian character and he welcomes Christianity to Finland. So I see that with those two stories there's huge amount of similarities. Loishi is an aspect of Kuutarte, goddess of the moon, and then in a way I think she's also aspect of Akka, the earth goddess, the mother goddess, because there has been research that in Finland there has also been a cult to worship Akka and cult to worship the mother goddess. Hecate from Greek mythology, one of my favorite Greek goddesses, and Baba Yaga from Slavic mythology, Rakana from Baltic mythology, and at least in my eyes all these three goddesses, they are victims of Christian propaganda. They've been turned into something that they weren't originally. So Christianity arrived to Finland within the early Middle Ages, and that's when the last Viking king of Sweden was converted to Christianity. That's also when Finland became a Christian country, because Finland at that time was part of Sweden. It was the northern part of Sweden. So there is evidence that the cult of Akka, it was destroyed pretty much all around Finland, and the aspect of Akka that was really the idea of a goddess of magic, goddess of all magic, not just black magic or white magic, but all magic, because magic is like non-color, it doesn't have any color, but goddess of magic, who was also goddess of moon, goddess of female power and all that, that goddess was demonized. Louhi was demonized, and Finland started to become Christianized in the early Middle Ages. The Christian church fathers, they just wanted to transmit people's beliefs from the pagan deities to Christian deities, and spread these stories how many of the pagan characters that were really loved and worshipped, that they are really evil, and if you worship them you go to Christian hell and so on. So the Finnish highest pagan god, Ukko, the god of thunder, he became a Christian god, and sometimes also Jesus became a new character to Finnish mythology. So there's like if you read Finnish pagan poems, there is many spells where people ask Jesus to help them. So it's like Santeria or Voodoo or many of those pagan faiths where there's lots of like where you can add Christian elements, so it's like a Finnish Christ paganism. And then Louhi, she became Satan herself. She became the demon. The goddess of magic was the goddess, or overall the most demonized entity within Finnish mythology when it came to Christianization of Finland. Then Akka and Mielikki, the earth goddesses, they got these elements of Virgin Mary, so they were transformed into Virgin Mary. We have Mielikki, who was the goddess of the forest. She suddenly became the nurturing goddess of people, from being the nurturing goddess of food and animals, and also nurturing goddess of people, but more emphasis on humans now than with the nature and animals. And then also Väinämöinen, who was a heroic character within Finnish folklore, he sometimes became the Christian god, and sometimes the son of Christian god, and sometimes he became Jesus himself, or he got lots of features that Jesus had, and sometimes he became the father god of Jesus as well. So that's how the Finnish
paganism was transformed into Christianity. Around the world, original role of the moon goddess, no matter where you find it, is that they are really most connected to magic. They are connected to female and woman's life and female cycle and feminine energies and balance. I think balance is the most important role when it comes to the being a moon goddess. That the inner power that you have, you are the one who controls it. So not too much bad, not too much good. It's really about balance. How do you balance with your powers and magical energies? And also when it comes to Finland, especially in the Middle Ages, there was really big battles, basically you could say small religious battles around the country between the old pagan people, old families that had long pagan tradition, and those who became more Christian. These poems within Kalevala, on different versions of Kalevala, they really portray battle between witchcraft and other religion, in this case Christianity, more than even more than like wars between different tribes. I think it is more about fight between the new religion and the old pagan worldview. There was cult of Akka going on in the pagan times, in the pre-Christian times. I do believe that maybe there has been also a cult of Louhi. It maybe has been similar to the cult of Akka, or maybe it was a one and the same goddess. We don't really know that. But I do think that it is very possible that people have also worshipped Louhi, especially those who have been shamans and the witches. And in its original form, the shamanism in Finland, it was really a group based. The shaman was the healer of the whole tribe, so it was really communal magic. Then later on, when we go to the Iron Age and the Middle Age, shamanism turns into noitus, which means witchcraft in Finnish, but noita could be more individual. They didn't need that group around them, but it became more about individual practice. So that is the biggest difference between the traditional shamanism and traditional noitus. Noitus is more individual, and it is more about individual. So that is what happened. So I have a feeling that both shamans and those Finnish witches who practiced noitus, they were the ones who worshipped Louhi as their goddess. Louhi, it can be related to many different things. Her name, Louhi, it is Old Finnish and it means a flame or fire. This is probably also where the Finnish word lohikäärme comes from, which means a dragon, because the old word of lohikäärme was louhikäärme, and that could mean Louhi, the goddess who could shapeshift herself as a dragon, or literally louhinkäärme, Louhi's snake, because snake was a holy animal for Louhi. And if you are familiar with Nordic and Finnish mythology and archaic mythology in the Northern Hemisphere, the dragons didn't really have wings, they were more snake fishy creatures. So käärme means a snake in Finnish, that's where it comes from. And in this case it was a snake who could spit fire, lohikäärme. And also these stories of Louhi, I don't think that is her original name. I think it
was originally Loviatar, but that is my personal opinion. But I do think that Louhi, this idea of her being the dragon goddess, and then this idea that people had in the Iron Age and in the Middle Ages about underworld being this kind of place in the underground, in probably a mountain or somewhere where the goddess of the dead lived with her children, and the spirit of the dead there as well, and all kinds of bad things, diseases and coldness and cold feelings and evilness and jealousy and all these nasty things, they live there. So I think in a way that goes along with this Christian propaganda, where this goddess of magic, it was demonized to become this very evil, satanistic woman, evil-like character, or this kind of old hag, evil fairy tale witch character. Louhi, it can also be derived from the word louhikko, which means like jagged stones in Finnish. That would relate her to this kind of idea of underworld being a mountain or a under a pile of stones, or that kind of big hall underworld that is like a cave or something. So I think that name would be related to that time period of Iron Age. But the more earlier time period, that was really more shamanistic. In that time period, Loviatar would be more accurate, because Lovi is a state where shaman would get when they got into trance. This is also where the Finnish word ovi comes from, which means a door. So when we have this expression called langeta loveen, which really means falling into trance, and Lovi was a state where a shaman could get into when they were doing a shamanistic journey, the supernatural place. They could travel into the underworld and talk with the spirits. They could travel between different worlds, and Lovi was the name of those worlds. The big unknown was Lovi, and Loviatar, Louhi, was the goddess of that world. And this mindset is very different to the mindset, the idea of underworld being a concrete place like a Christian hell, or even the underworld in the Greek mythology or underworld in the Nordic mythology. So this mindset was really Cosmos, the goddess of everything being the one that the shamans would seek advice when they would travel between different levels of the mind. And that is, I think, where Louhi's first role is. That is why she's the goddess of the moon and goddess of the spirit world that lies in the skies, and goddess of magic and nighttime, because that is really a magical time. I also read another version about Lovi and its meaning, which I think it's quite accurate as well, and it's quite related to the things that I just told you about Louhi being the goddess of the moon, and goddess very much connected to femininity and female energies. That is that Lovi, it also meant in Old Finnish vagina and the power of woman. And if you read Finnish spells, the old Finnish spells, there's lots of sex magic there, and a female power which was called naisenväki, the woman's magic, that was really used for many different occasions. It was believed that woman's magic, it obviously lived in vagina, and that magic was used especially for fertility spells, to make the crops grow. And that is something you can find also from Slavic mythology and paganism and Baltic mythology and paganism. Well, overall, all around the world. Like in Slavic mythology, there's the golden woman who represents that kind of similar aspect.
But in Finnish mythology, Naisenmäki, it was also about the mysteries of life, and that goes along with all these groups of 3 and 4 goddesses I've been mentioning you here. And the mystery of life and death and birth, that was all connected to women, because people saw giving birth as something extremely magical. It was also something very supernatural that people didn't understand. This is why women's power was the most powerful magic there was. So that is something that happened to Louhi as well. She has been portrayed as a ugly hag, and she's also connected to the crone in the maiden mother crone aspect. But I do not think that crone needs to be an old hag. I think crone means an old soul, someone who shares wisdom. And I do think that women and men, we all have maiden and mother, and at some point we reach the crone aspect. You can be a mother aspect even if you are not a mother. We all have pretty much the maiden aspect because we've all been children, and then at some point we become teachers. That's when we get the crone aspect. So crone does not have to be an old hag, and I think this is something that really has been done for Louhi. Her appearance has been completely destroyed, same way as Akka's cult was destroyed. This is an example how the changing country and a nation and their belief system from paganism to Christianity, it has also been changing that belief system from matriarchal belief system to patriarchal belief system. And that has been extremely damaging in many cases. Those of you who have read Mist of Avalon, that's what it's all about. It has same happened in Finland and so on. I personally like way more the Batik idea of Rakana and the way she is portrayed. Of course, if you write Rakana to Google Church, you get these images of old hags as well, but her original form was really just be a woman holding a chalice in one hand and a sword in another hand. Being the goddess of magic, that really meant that she is the goddess of balance. Water was the nurturing aspect and the sword was the destroying aspect. Water in the chalice and the sword in the other hand. So when it comes to Finnish mythology, the way Louhi is presented in Kalevala, she is the ruler of the underworld. She has 3 daughters. They're called the Northern Maidens. And they are so extremely beautiful, every man wants to marry them. She's also the mother of 9 diseases. She has created all the bad things to the world. Sicknesses, evilness, jealousy, all the nasty things that people think about each others. And she is the creator of the freezing cold air. She is the mother of Pakkanen, the freeze in Finnish, and one of her daughters is the mother of all the bugs and insects and wasps. And she's the mother of snakes and wolves. And snakes and wolves are probably the 2 animals that Finnish people dislike the most. I don't, but especially in the past, many people have disliked snakes and wolves because of this Christian propaganda. I have videos about snakes and wolves in Finnish mythology if someone wants to see them as well. I will put the link to the description box. Another animal that is related to her is the dragon. But like I told you, the Finnish dragons, they are really more shape of a snake.
But if you are into dragon mythology, maybe Louhi is a goddess you might be curious about. And her colors are silver, white, different shades of blue and grey. She is connected to winter, that is her main time. She's connected to the night time, obviously to the moon, to the stars and to the northern lights and to the north. Time to celebrate Louhi is really a winter solstice, the 21st or 22nd of December, but I also think that if you are really fond of Louhi, you can celebrate her around Kekri, which is the Finnish version of Samhain, and it starts in the first week of November. I would say the whole Kekri period from the first week of November all the way to midwinter solstice, that is time of Louhi and Loviatar, and if you are into shamanism, that is very good time to work with her. The Finnish word Kekri, it comes from a Finno-Ugrian word Kekrai, which means a wheel or a circle, and also these three Luonnotar, the spirits of nature who weave this magical web of the world and destiny. Kehrätä means weaving in Finnish, and kehrä also means a circle and a wheel in Finnish. So there is also connection between these three goddesses and the Samhain, Finnish version of Samhain, Kekri, and Louhi, because her original form was also to be the goddess of the moon, one of the nature goddesses, until she was demonized by the Christian church. But to me, the idea that the goddess of magic is really a goddess that is connected to the wheel and the lunar wheel, it also means that she is the goddess who encourages you to let go of the change of the past. So that is why Samhain is a really great time to do all kinds of magic that are about purification, and also midwinter solstice and Kekri, all the great times to do purifications and being the best self that you can be and accepting you as you are. I think that is the main essence of all these goddesses of magic, that they tell you to accept both your dark side as well as your light side, because those two make you what you are. And I also think that Louhi is a great goddess when it comes to not worrying about the past so much, but living within the present, because she is the goddess of balance. And I think she's really a great goddess to meditate when you want to really get on with your life and not to swell in bad memories or in misery or whatever it is that has been draining you back. So I think Louhi is a goddess of new beginnings as well. Louhi's symbol is the crescent moon, as you probably guessed. Her symbols can also be snowflakes and stars, and also wolves are very, very heavily connected to Louhi. The way that they are family-oriented animals, and also the aspect of freedom that the wolves have, that is also something that empowers energy of Louhi, empowers energy of Loviatar. Okay, thank you for watching, guys. I hope you enjoyed the story of Louhi. I will tell you more about this goddess if I come across with new information, because I think she is very fascinating. So thank you for watching. If you really like Finnish mythology and other mythology and folklore stories, feel free to subscribe to my channel, and if you like this story, give it a big thumbs up. And thank you for watching, guys. I will see you on my next video, so bye! Hei, se on Next Keijukammarin kanavalla. Tänään on puheenaiheena Louhi. Ja Louhi tunnetaan monilla nimillä, kuten
lähes kaikki suomalaiset jumaluudet, niillä on useampia eri nimiä. Louhi tunnetaan myös nimellä Louhetar, Louhitar ja Lopeatar. Ja Louhi on suomalaisessa mytologiassa alamaailman jumalatar ja hallitsija. Ja Louhi on myös jumalatar, joka hallitsee kaikkia sairauksia ja pahuutta. Hänet monesti nähdään pahuuden ruumiillistumana. Mutta alun perin Louhi oli itse asiassa kuun jumalatar. Ja Louhi on myös pohjoisen jumalatar ja noituuden ja shamanismin suojelija jumalatar, ovien ja porttien jumalatar, unennäön jumalatar ja mitäs muuta? Pohjoisen ja lumeen jumalatar ja kylmyyden jumalatar. Ja ennen kaikkea magian ja taikuuden jumalatar. Kun me alamme tutkimaan suomalaista mytologiaa ja miten eri jumalat ja heidän roolinsa on kehittynyt suomalaisessa mytologiassa, ensin kannattaa aloittaa ihan alusta. Eli ensimmäiset ihmiset, jotka asuttivat Suomea, saapuvat noin 10 000 vuotta sitten jääkauden jälkeen. Ja heitä kai voisi pitää erilaisena saamelaisena ja suomalais-ukrilaisena heimoina ja meidän esi vanhempina. Ja näillä ihmisillä oli totemistinen, shamanistinen, animistis, panteistinen maailmankuva ja usko siihen, että kaikella luonnossa oli oma sielu. Ja saamelaisesta mytologiasta ei ole hirveästi kirjallista tietoa, ainakaan itse en ole paljon löytänyt. Sitä on kielletty kirjoittamaan ylös vasta ihan viime vuosikymmenellä. Tuo ihmekään, mutta olen löytänyt kuitenkin tarinan Ahtechanista ja Navechanista, jotka ovat saamelaisessa mytologiassa päivän ja yön jumalattaret. Navechan liitetään päivään ja aurinkoon ja etelään ja lämpöön, ja Ahtechan liitetään yöhön, kuuhun ja kylmyyteen ja pohjoiseen. Ja saamelaisessa mytologiassa näillä kahdella on tietynlainen perheyhteisö, jossa sitten tapahtuu kaikenlaisia riitoja ja avioliittoja sun muita, mikä on aika luonnollista, kun miettii eri mytologioita ympäri maailmaa. Mutta näiden kahden rooli, se on itse asiassa huomattavasti vanhempi ja menee aina sinne 10 000 vuoden taakse näihin ensimmäisiin suomalaisiin, jotka palvoivat toteemieläimiä, ja heillä oli toteemieläimiä. Ja Suomessa on arkeologisia löytöjä, on ollut ainakin 2 erilaista toteemiheimoa. On niitä varmaan ollut useampiakin todennäköisesti, mutta kaksi hyvin massiivista heimoa, jolla on ollut 2 toteemieläintä. Näitä heimoja olivat karhun klaani ja hirven klaani. Ja mytologia kertoo, että Ahtechan oli karhun puoliso, tässä tapauksessa kosmologisen karhun puoliso. Ja tästä liitosta syntyi sitten ensimmäiset ihmiset, tai niin nämä klaanilaiset uskoivat. Navechan oli kosmologisen hirven puoliso, ja he olivat esivanhemmat tälle hirven klaanille. Eli koko myytti Louhesta alkaa täältä ihan aikojen alusta. Tämä totemistinen maailmankuva oli siis kaikista vanhin maailmankuva, mitä on Suomessa ollut. 7000 vuotta sitten Suomeen saapui balttilaisten muuttajien mukana nykyisen Eestin alueelta oma kerrostuma tähän suomalaiseen mytologiaan, joka toi hyvin vahvan tällaisen feminiinisen aspektin mytologiaan. Ja niin sanotun protosuomalaisen mytologian mukaan maailma syntyi feminiinisistä voimista. Ja nämä alkuvoimat olivat Akka, joka on siis suomalainen maanjumalatar. Ja jos tutkitaan mytologiaa vielä tarkemmin, niin Akka nähdään koko maailman jumalattarena, ehkä koko kosmoksen luojana. Ja Akallekin on monia eri nimityksiä. Joku saattaa puhua hänestä ilmattarena, tai on kuullut myös semmoisenkin version kuin kosmotar, joka on ehkä todennäköisesti lainasana. Mutta uskotaan, että Akka ja luonnottaret, eli Päivätär, Kuutar ja Otavatar yhdessä loivat sitten
maailman. Ja Otavatar, Päivätar ja Kuutar, he kutovat ihmisten ja maailman verkkoa tai kutovat eräänlaista kudelmaa, johon kaikki ihmisten toiveet ja pelot ja kohtalo liittyvät yhteen. Ja tämä on hyvin shamanistinen ajatusmalli, jos mietitään shamanismin perusperiaatetta siitä, miten maailma ja kaikki energia, se on tavallaan yksi suuri verkko, joka tavallaan väreilee jatkuvasti ihmisten ympärillä, niin nämä luonnottaret ja akka edustavat tätä verkkoa. Uskottiin, että Päivätar ja Kuutar, joidenkin tarujen mukaan kyseessä oli kaksoissisaret, ei tiedetä tarkkaan, ja sitten osa runoista kertoo, että Otavatar ja Kuutar ja Tähdetar olivat kaikki yksi ja sama jumalatar. Hankala sanoa, mutta sekin on mahdollista. Niin Päivätar ja Kuutar, he kutoivat verkkoa tai kudelmaa, jossa Päivätar kutoo kultaisella langalla ja sitten Kuutar hopeisella langalla. Ja tämä on todennäköisesti oikein hyvin tällainen yleismaailmallinen vertauskuva, jossa on niin sanotut kohtalottaret, jotka kutovat verkkoa ihmisten elämästä ja luonnosta ja kaikesta. Se löytyy myös pohjoismaista mytologiasta sekä kreikkalaista mytologiasta, jossa on 3 kohtalotarta, jotka kutovat ihmisten kohtaloita yhteen. Sitten jos mennään vielä saamelaiseen mytologiaan, niin miten sieltä löytyy nämä samat jumalattaret. Saamelaisessa mytologiassa maan jumalatar tunnetaan nimellä Matterakka. Ja hänellä on 3 tytärtä, Uksakka, Juksakka ja Sarakka. Ja nämä kaikki liittyvät syntymään, elämään ja kuolemaan. Sitten saamelaisessa mytologiasta löytyy vielä jumalatar-hahmoja, jotka voivat tavallaan olla louhin prototyyppejä tai saamelaisia, mikä se sana on, vastaavuuksia. Eli sieltä löytyy muun muassa Kittykotjakka, joka oli tieteinen noitien jumalatar ja tietynlainen salatun tiedon jumalatar, jolta shamanit menivät pyytämään tietoa tai apua, jos heillä oli ongelmia shamanismin kanssa. Ja sitten toinen hyvin merkittävä jumalatar, joka minusta muistaa hyvin pitkälti louhea, oli Midokka. Ja saamelaisessa maailmankuvassa, kaikista vanhimmassa maailmankuvassa uskottiin, että Tuonela ei ollut mitenkään maan alla, tai sitä ei nähty, niin kuin mitä me ehkä nykypäivän ajatellaan jonkun Tuonelan näyttävän, jonkinlainen luolasto tai vuori, louhikko maan alla. Saamelaisen mytologiassa Tuonela oli taivaissa, tai niin sanotusti alinen oli taivaissa. Eli siellä tähdissä ja remontulissa asui kuolleiden sielut. Ja ehkä näin pakanaisesti ajatellen voisi ajatella, että kun ihminen kuoli, se henki siirtyi kosmokseen, eli maailmankaikkeuteen, avaruuteen. Ja ehkä syntyi mahdollisesti jossain vaiheessa uudelleen. Eli tämä oli varhainen saamelainen maailmankuva, joka löytyi suurimmalta osalta saamelaista heimoista. Sitten se jossain vaiheessa muuttui sellaiseksi ajatusmalliksi, että se Tuonela oli lähempänä kristinuskon helvettiä, että se on jossain alamaailmassa ja siellä on pelkkää kurjuutta ja ihmiset joutuvat nukkumaan kivisille pedeillä ja niin päin pois. Tämä ajatusmalli, jossa Manala ja Tuonela ovat tavallaan tällaisia kivimuodostelmia, se on tullut ehkä Suomeen todennäköisesti rauta-ajalta ja tullut Ruotsin kautta sitten suomalaisen mytologian ajatus siitä, että alinen on eräänlainen kivinen kurja paikka, jota hallitsee jonkinlainen jumalahamo. Ja siksi louhessa, siis kalevalaisen mytologian louhessa on paljon elementtejä pohjoismaisten heliltä, Hel-jumalattareilta, joka oli alamaailman jumalatar. Ja Hel-sanasta on tietysti johdettu myöhemmin
kristinuskon-sana helvetti, joka meinaa sitten vähän eri juttua, mitä se meinasi vaikka skandinaavisessa mytologiassa. Mutta mietitään vaikka näitä runoja, jotka kertovat Louhin ja Väinämöisen kamppailuista. Shamanismissa, uralilaisissa shamanismissa, niin kuin Venäjällä ja Suomessa ja Jäämeren alueella, niin aika yleistä oli sellainen shamaanien voiman kamppailu. Ja sen esimerkki löytyy sieltä Kalevalasta, kun Louhi ja Väinämöinen ja sekä Väinämöinen Joukahainen taistelevat voimistaan, mutta se löytyy myös ympäri Eurooppaa samanlainen myytti. Esimerkiksi täällä Walesissa ja Englannissa kerrotaan tarinaa siitä, miten Merlin ja jumalatar Map taistelivat voimistaan. Ja tämä myytti tulee niin sanotusti ritarirunoudesta, tämä kristitty myytti, kristitty versio tästä myytistä. Ja se kuvastaa sitä, miten jumalatar-kultti, jota tässä tapauksessa edustaa jumalatar Map, joka oli keijujen ja haltioiden ja magian kuningatar ja jumalatar. Sitten meillä on Merlin, jota pidetään tällaisena druidin esikuvana. Ja tässä kristityssä myytissä Merlin tavallaan tuo kristinuskon Britanniaan. Pyhä Graali, eli Merlin tavallaan toivottaa kristinuskon tervetulleeksi tässä myytissä Pyhän Graalin kautta. Ja siinä tavallaan sen tuhotaan tämä jumalataren palvontakultti. Ja jos olette lukenut kirjan Avallonin usvot, niin sehän kertoo juuri tästä samasta asiasta. Mutta tavallaan tämä löytyy myös suomalaisesta mytologiasta nimenomaan Kalevalan kautta, kun meillä on Väinämöinen, joka on niin kuin suomalainen shamaanin perikuva, taistelee noita naisen perikuva eli louhea vastaan, niin tavallaan se kuvastaa sitä, miten Suomessa on Väinämöinen toivottanut kristinuskon tervetulleeksi, ainakin tässä Lönnrotin omassa versiossa, ja siinä samalla tuhottu sitten tämä pakanainen uskomus naispuoliseen jumalattareen. Ja itse luen tällä hetkellä niin sanottua vanhaa Kalevalaa, joka on aika mielenkiintoinen, koska siinä ei ole kovinkaan paljon kristillisiä elementtejä, ja se on se Kalevalan ensimmäinen versio, jota Lönnrot ei siis itse kirjoittanut uudelleen. Mutta siinäkin näkyy tämä, miten siinä korostetaan miespuolisen shamanin voimaa ylitse naispuolisen noidan tai naispuolisen shamanin. Mä voin myös kertoa siitä, miten Suomessa ja sitten tavallaan Pohjoismaissa ja Venäjällä ja kaikissa näissä pohjoisimmissa maanosissa ajateltiin, että shamaani pystyy olemaan vain mies, että miehellä on semmoinen valta siihen shamanismiin ja mies on se shamanismin väline, että naisella ei ole siihen asiaa, niin tavallaan ehkä sekin näkyy tässä Väinämöinen Louhi-aspektissa. Mutta myöhemmin shamanismi muuttui Suomessakin, kun tavallaan shamanismi muuttui noituudeksi siinä rautakauden lopussa ja varhaiskeskiajalla. Ja tässä vaiheessa naistakin pystyi tulemaan noita tai shamaani. Eli siinä tulee sellaisia yleiseurooppalaisia vaikutteita, kun monesti Euroopan maissa muualla kuin Suomessa ajatellaan, että nainen on nimenomaan se, joka kanavoi magiaa enemmän kuin mies, niin tavallaan Suomeen tulee nämä molemmat sitten mahdollisiksi. Louhelle löytyy Euroopasta monia eri vastapareja. Kreikkaassa mytologiasta esimerkiksi Hekate, joka on yksi suosikki jumalattarista, niin sitten slaavilasta mytologiasta Baba Yaga ja balttilasta mytologiasta Rakana. Varsinkin Baba Yaga ja Rakana, ne ovat molemmat demonisoituja jumalattaria samalla lailla mitä Louhi on Suomessa demonisoitu jumalatar. Entinen magian jumalatar, josta tehdään yhtäkkiä niin sanottu Pohjolan portto ja eräänlainen
paholaisen ilmentymä. Ja kun kristinusko saapui Suomeen siinä varhaiskeskiajalla, on tehty historiallisia tutkimuksia ja arkeologisia tutkimuksia, että Suomessakin on ollut eräänlainen jumalatar-kultti aikoinaan. Siihen löytyy paljon pohjatyötä näistä varhaisemmista runoista ja ihan kalliomaalauksista sun muista. Mutta joka tapauksessa tämä kultti tuhottiin lähes täysin silloin varhaiskeskiajalla, kun Suomessa alkoi tulla enemmän ja enemmän katolisia elementtejä ja kristinusko saapui. Eli Akan kultti tuhottiin lähes täysin, tämä maanjumalatar Akan kultti. Ja Louhen hahmo jätettiin, mutta se muutettiin saatanalliseksi. Eli Ukosta, joka oli siis ukkosen jumala, taivaan ylijumala, niin Ukosta tuli tietysti kristinuskon jumala. Sitten suomalaisen mytologiaan tulee uusi hahmo kokonaan, eli Jeesus. Monesti runoissa alkaa seikkailemaan Jeesus ja tällaisessa kansansadussa saattaa seikkailla Jeesus siellä. Mikä se onkin? Yksi tarina oli, että se Jeesus teki karusta taivaallisen olennon, koska karhu antoi Jeesukselle kyydin, kaikkea tuollaista. Ja sitten Mielikistä ja Akasta tavallaan maailmasta tulee neitsyt Maria. Sitten jos luette Lönnrotin Kalevalan viimeisen versio, siinähän oliko se Markettaneito, joka tuli puolukasta raskaaksi. Tavallaan siinäkin toivotaan kristinusko tervetulleeksi Suomeen. Ja niin edespäin. Sitten on Ironeito, joka oli kanssa eräänlainen Marian ilmentymä. Mutta Louhesta taas tehtiin kristinuskon saatana suomalaisessa mytologiassa, kun alettiin luomaan tällaisia vastapareja näille pakanalaisille jumalille ja sitten näille kristinuskon hahmoille. Tavallaan kun meillä on Louhi ja Väinämöinen Kalevalassa, niin se nimenomaan kuvastaa eräänlaista taistelua kristinuskon ja pakanuuden välillä. Sitä, miten se pakanuus, joka liitettiin naiseuteen, se haluttiin kitkeä kokonaan pois ihmisten mielistä. Mutta se kuvastaa myös sitä kristinuskon ajattelua, jossa on Jumala vastaan saatana. Onneksi Suomi on kuitenkin aika ateistinen yhteiskunta nykyään, niin tämä ajatusmalli ei ole niin voimissaan, paitsi ehkä joidenkin hullujen keskuudessa. Mutta joka tapauksessa näin historiallisesti on käynyt. Louhi jumalattarana on kuitenkin ihan eri maailmaa ollut alun perin kuin mitä hänet sitten luotiin tähän kristinuskon maailmankuvaan sopivaksi. Louhi on muinaisessa suomen kielessä merkinnyt tuulta ja liekkiä. Ja uskotaan, että sana lohikäärmekin on tullut siitä alun perin, koska sana lohikäärme oli alun perin louhikäärme, eli louhen käärme. Ja lohikäärme tietysti voi sylkeä tuulta. Ja uskottiin myös, että käärme oli yksi louhen pyhä eläin. Toinen pyhä eläin oli susi. Eli lohi liitetään susiin, lohikäärmeisiin ja käärmeisiin. Ja Suomessa mytologiassa käärme, siis lohikäärme, sillä ei yleensä ole ollut siipiä. Se ajatusmalli on lähempänä ollut tällaisia skandinaavisia lohikäärmeitä, jotka on siivettömiä enemmän niin kuin liskoja. Mutta joka tapauksessa näihin louhi liitetään. Myös sanan louhikko. Mutta uskon, että kun sana louhikko, se on ehkä vähän myöhäisempää perua ja liittyy tähän ajatusmalliin, että manalla tai tuonella on eräänlainen louhikkoinen kallio tai mäki tai vuori tai jokin sellainen jossain alamaailmassa. Nimitys Loviatar saattaa olla paljon vanhempi, koska louhi on myös ollut nimenomaan shamanien ja noitien ja magian jumalatar. Ja tämä sanonta langeta loveen, sehän on shamanistinen sanonta ja merkitsee, että jokin lankeaa transsitilaan. Shamani menee transsitilaan.
Ja Louhi, hänet liitetään myös tällaiseen portinvartija jumaluuksi. Hän on rajojen vartija, siksi Louhi on nimenomaan kuolleiden maailman vartija, portinpitäjä, koska kuoleman jumalatar on se, joka vahtii, kuka tulee sinne alamaailmaan ja kuka ei. Mutta tämä ajatusmalli, se taas menee taas näihin arkaisiin ajatusmalleihin siitä, miltä alamaailma ja tuonela vaikuttivat. Ja siitä, miten shamani pystyy matkustamaan aliseen transsitilassa, eli langeta loveen. Ja näin ollen shamani matkaisi Loviattaren tai Louhen valtakuntaan. Kun Lönnrot kirjoitti tämän viimeisen version Kalevalasta, tämän oman versionsa, hän teki Louhesta ja Loviattaresta 2 erillistä jumalatarta, mutta kyllä he ovat itse asiassa yksi ja sama asia. Ja itse ainakin liitän Louhen myös Kuuttareen, että ehkä Louhi on tavallaan Kuuttaren yksi aspekti, tai ehkä hän on myös Akka-jumalattaren yksi aspekti, tai ainakin näin pakanaista näkökulmasta kaikki jumalattaret ovat tavallaan yhden ja saman energian eri kasvoja. Eli jumalattarella on miljoonia kasvoja. Eli Louhi on yksi jumalattaren kasvo. Lovin sanana liitetään myös naisen väkeen, eli vaginaan. Ja varmaan teistä osa tuntee suomalaista runoperinnettä. Ja suomalaisessa kansanperinnekokoelmassa niissähän on paljon eroottisia runoja ja seksirmoja. Kaikkia runoja, jotka viittaavat naisen voimaan. Naisen voima eli naisen väki oli äärimmäisen voimakasta. Ja jos luette vanhoja suomalaisia loitsuja, niin naisen väkeä on käytetty nimenomaan hedelmöitysloitsuissa. Varsinkin jos on halunnut hedelmöittää peltoja ja saada hyvää sato, niin silloin on käytetty silloin on tehty naisen voimaloitsuja. Ja tämä naisen voima, sen alkulähde on varmaan ollut tässä kosmologisessa ajattelussa, että nainen on synnyttänyt universumin tai naispuoliset henget, energiat ovat luoneet koko universumin ja myös luoneet suomalaiset Heeros-hahmot, Ilmariset ja Väinämöiset sun muut. Eli suomalaisessa kansanperinteessä tämä lasten synnyttäminen, ihmiset näkivät sen hyvin maagisena tapahtumana. Sitä pidettiin myös aika yliluonnollisena, eivätkä ihmiset vielä ymmärtäneet sitä niin hyvin kuin mitä me nykyään ymmärrämme. Kaikki lääketieteelliset sun muut asiat, mutta ennen sitä pidettiin hyvinkin yliluonnollisena ja maagisena tapahtumana. Tämän takia naisen voimaa ei pitänyt aliarvioida, vaan sitä piti kunnioittaa. Naisen väkeä piti kunnioittaa. Tämänkin takia Loviatar eli Louhi on ollut hyvin tärkeässä asemassa ennen kuin kristinusko demonisoi hänet jumalattarena. Mitä tulee Louhen palvontaan ja miltä Louhi näyttää, niin monesti Louhi kuvataan aina, jos mietitään vaikka näitä Akseli Kalelan piirustuksia ja sun muita, niin Louhi kuvataan vanhana harvahampaisena akkana tai eukkona. Ja siinä se kuvamaailma perustuu tähän kalevalaiseen kuvamaailmaan. Ja se taas perustuu tähän kristinuskon kuvamaailmaan, jossa Louhi nimenomaan demonisoitiin näyttämään vanhalta akalta tai hurupäiseltä akalta. Ja näin on ikävä kyllä käynyt aika monelle magian jumalattarelle. Baba-Yaga on käynyt samanlaisen muodonmuutoksen aina palvotusta äitijumalattaresta vanhaksi akaksi, ja Rakana Baltian maissa on käynyt samanlaisen muodonmuutoksen. Ja luin kuvauksen tästä muinaista Rakanan palvonnasta, että miten ensimmäiset Rakanan palvojat aikoinaan näkivät hänet Liettuassa ja Latviassa. Ja Rakana kuvattiin kauniina naisena, jolla oli toisessa kädessä malja ja toisessa kädessä miekka. Ja tämä malja kuvasti
Rakanan parantavia voimia, koska malja oli täynnä vettä, ja miekka kuvasi Rakanan tuhoavia voimia. Eli Rakana oli balttialainen magian jumalatar ja hyvin samanlainen mitä Louhi, ja on varmaan Louhi saanut vaikutteita Rakanasta, kun balttialaisia heimoja on muuttanut Suomeen aikojen kuluessa. Eli tämä kuvastaa sitä, miten magian jumalatar on itse asiassa sellainen tasapainon jumalatar, koska hän voi tuhota ja hän voi myös luoda uutta elämää. Ja itse pidän huomattavasti enemmän tästä balttialaisesta mielikuvasta Rakanasta, joka on ihan tavallinen nainen ja voi olla ihan minkä näköinen, minkä ikäinen tahansa. Ja louhen symboli, ja niin on myös Hekaten, Rakanan, Baba ja Baba Jaagan symboli on puolikuu tai kuun sirppi yllättäen. Ja muita symboleita, joita liitetään louheen, ovat lumihiutaleet sekä tähdet. Ja hänen pyhiä eläimiä, kuten taisin jo sanoa, ovat käärme, lohikäärme ja susi. Mulla on videoita lohikäärmeistä, no ei ole vielä lohikäärmeistä, mutta käärmeistä ja susista suomalaisessa mytologiassa. Jos joku haluaa katsoa ne, laitan linkit kuvaukseen, niin saa lisää tietoa asiasta. Ja niissä on myös viittauksia louheen. Ja vuoden aika, joka louheen liitetään, on tietysti talvi ja Pohjola ja kylmyys. Suomessa mytologiassa monesti ajateltiin, että kaikki kuolemaan liittyvät asiat, ne liitetään myös Pohjolaan ja kylmyyteen ja talveen ja pimeään. Koska Suomessahan, kun meillä on 4 vuoden aikaa ja kaikki on talvella lumen peitossa, niin tavallaan se vielä korosti sitä ajatusmallia, että maa lepää tai maa on kuollut. Niin tämän takia myös alamaailma ja kuolema liitetään vahvasti pohjoiseen ja louhi on tämän aikakauden jumalatar. Ja jos haluat palvoa louhea, niin hyviä aikakausia louhen palvomiseen ovat kekri, eli suomalainen Halloween, Samhain. Ja kekri yleensä oli marraskuun ensimmäisellä viikolla. Päivämäärä vaihteli, koska jokainen talous juhli kekriä omana milloin tahtoivat. Mutta pääjuhla, jolloin louhea juhlittiin, oli talvipäivätasaus. Eli tuolloin aurinko oli niin mahdollisimman kaukana pohjoiselta pallonpuoliskolta kuin mahdollista ja oli täysin pimeää ja ehkä oli täysikuu taivaalla, niin sehän on oikein hyvä aika juhlia alkuperäistä suomalaista kuun jumalatarta. Eli talvipäivän tasaus ja kekri ja tämä väliaika talvipäivän tasauksen ja kekrin välillä, se on pyhitettyä aikaa louhelle, jos joku tahtoo työskennellä louhen kanssa. Ja mitä tulee tähän louheen jumalattarena, miten näin hänet itse, pidän louhea tai loviatarta nimenomaan shamanin jumalattarena, shamanismin suojelusjumalattarena, eräänlaisena vanhan tiedon tietäjänä. Tavallaan se, että louhi liitetään nimenomaan talveen ja talvipäivän tasaukseen, viittaa myös siihen, että louhi aloittaa uuden vuoden, eli tavallaan louhi on sellainen tasapainon jumalatar, joka kehottaa päästämään irti vanhasta, jos jokin asia on painunut mielessä pitkään, niin se kannattaa selvittää ja sitten päästää irti. Ja siinä mielessä louhi on hyvin vahva tasapainon jumalatar. Kannattaa etsiä se oma tie. Ja näin louhi liitetään myös susiin, jotka ovat hyvin perhekeskeisiä eläimiä, mutta niihin liitetään myös sellaisia elementtejä kuten villeys ja vapaus ja vapauden kaipuu. Eli näin ollen louhi on myös susien suojelija jumalatar, ja ne ihmiset, jotka tuntevat tällaista yhteyttä susiin tai siihen, mitä sudet edustavat, he pitävät
todennäköisesti myös louhesta jumalattarena. Asia, joka näitä kaikkia magian ja taikuuden jumalattaria yhdistää, on tietynlainen itsensä hyväksyntä. Eli Loviatar louhi kehottaa ihmistä hyväksymään omat valo- sekä varjopuolet, koska jos ihminen yrittää tukahduttaa kumpaa jompaa puolta, hän ei koskaan tavallaan pysty hyväksymään itseään täysin. Ja kun ihminen pystyy hyväksymään itseään täysin, hän pystyy kehittämään itseään paremmaksi. Ja tässä tapauksessa louhi on opettaja ja tiedon antaja ja opastaja Jumalatar. Kiitos kun katsoitte. Ja jos piditte tästä louhen tarinasta, niin kannattaa kirjautua kanavalleni ja kuunnella lisää myyttitarinoita ympäri maailmaa. Eli nähdään ensi kerralla. Hei!